elfu tatu tasaga 13 ba teri munogo nkubulire bogere Uganda songa mbere abeba semwe bake Uganda songa mbere batagala mulekeyo Uganda songa mbere abogera bogere Uganda songa mbere abakola tukole Uganda songa mbere songa Uganda songa mbere kila mtu so abantu bamanyidde nnyo naddala bano abakayingira ebyobufuzi bano abalowooza nti ebyobufuzi kazannyo bampayiriza banvumye bampisa amannya n'olwekyo kyekola kuleeta discipline na kutereeza fe abasoma bayibuli tukimanyi nti ne Yesu naye yava mu mbeera yalaba nga ennyumba ya kitaawe esaanidde ekitiibwa nga efuuse ennyumba ya busuubuzi. Okay. N'olwekyo naffe tetuyinza kukkiriza abantu abatategeera. Twagenze mu bikolwa ekitabo kya lamentation twakigadde ne tugula ekitabo kya Acts. Era obubaka bwaffe ne Uganda empya gye tubadde twogerako. What is going to happen if the president does not come and was comes? The NRM will remain intact. Kubanga bamutya Museveni. Kati lwabogo split nupu ajagenda n'empuuga tumwebaze ne mwenda bagenda okukola kowa yaabwe. To represent a new generation. Bobi Wine ajja kusigalawo kubanga ne Bobi Wine yabasalidde amagezi bwe yabadde agenda Brussels egende mu European Parliament teyatutte NMP Nubianili n'atwala Bundi Lobongoya is not an MP mpuuga teyagenze and the monitor has made a mistake. Why? Monitor has been Speaker wetaga dictionary kubanga ebigawo byenkozesanga bizito nnyo nga wetaga okufuna dictionary obikule boti okakase atikuwanika mukono mu parliament era nga tubali tukola mu council. Right honorable speaker, I would like to raise matter of national importance that we should allow salary decline on the member of parliament. Sojja kubula nawe kati wala botanso okuyomba segenya ngato oluzungu ali mu accent ya gundi American accent ndi muzibu nnyo muganda wanga minister nga baba uliye ku masuuti nga bayise mu kalulu Adam. So it doesn't matter as long as atomuntu alina nokanti mubaleke bajje bawula akalulu kaabwe tukuyaza mu mitabu nze Adam kungu tunaddamu ndoza lunaku lugenda kubalwa nca ne minister w'ebyamawulire mu ggwanga njagala kwebaza tata wange Kasim Kaganda ongambye kwoli akomye okutabula ebintu bya president bali omunsi. When the president says abapoda muddeyo mukole, where do you get the audacity to add on a crowbar nga bakebeddwa emitwe alufaiti wali omunsi abutu eneboda kubanga Museveni mumufuula omusiru kati ababodaboda tebasanyuse babano babali omunsi n'abali mu sekanso yo omusajja gwobadde oyogera boba minister twagala ekibaluwa kibakuntumye kifulume ku G7 nga takyasobola kufuluma Uganda nga naye bamusange Kenya bamukwatirawo Jake. To happen if the president does not come and was come Chikumi musatu ka tonyeze satu Radio 4 ensonsozi osibye yotya omulungi ampuliriza webale jonna gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero
ennaku z'omwezi 28 omwezi gwa 2 omwaka 2022 olunaku lwa Monday. Nze Adam Kungu njagala kwaniriza ku Gwensonga. Tuba tugobye bumale tutuuse okutematema ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga. Tulina buterevu ku 10.7 Radio 7 nga tukuweereza buterevu okusinziira mu kibuga Masindi wamu ne wano mu kibuga Kampala. Webale afunye ebizibu njagala kusaasira ku mwaka nawo guli ku misinde gya yiri leero ennaku z'omwezi nga bwe nkugambye ziri 28 gwa 2 lwe lunaku olusembayo mu mwezi guno. Kitegeeza nti olunaku olw'enkya tujja kuba tuyingira buterevu omwezi ogwokusatu. So yongera okwekuba mu tochi enteekateeka ze walina ng'omwaka gutandika ozituuseewa gulabika nagwo gutambulira ku misinde ya yiri era nga bw'ogulaba. Olunaku olwaleero buli lwa Monday twegattibwako media consultant Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Mole ne Yowana Mirundi antegeezeza nti mu ddakiika ntono nnyo ajja kuba atwegasseko wano okufuna endowooza ye ku nsonga ez'enjawulo ezitambula mu ggwanga. Ebintu bingi ebiriwo bye tugenda okubeera nga tutunulira, naye ndowooza njagala kunoonyaako ku muganda wange Lozio Tamale asooka atuwe ebivudde mu paalamenti eyo. Antegeddeko nti akakiiko kali ak'ebyempisa olunaku olwaleero kagasimbaganye ne memba wa paalamenti owa munisipaali ey'Emityana yakulira abavubuka mu kibiina kya NUP, ate nga commissioner wa parliament Honorable Francis Zakebutebi kubigambibwa nti yakozesa omutimbagano gwe ogwa Twitter n'abaako ebigambo byeyayogera ebiyisa olugaayu mu deputy speaker wa parliament AAA Right Honorable Anita Among Abdu Katuntu sentebe w'akakiiko kano alina okusalawo kwasazeewo. Byonna tugenda kubeera nga tubitegeera n'okwongera okubikuba mu torch. Batuso n'ensonga endala nnyingi mu paalamenti eyo. Olunaku olw'enkya ntegeddeko nti plenary egenda kuddamu etuule. Abadde ndaba deputy speaker nti enkya ssaawa 8 plenary ejja kuba etuula. Byonna katunoonye Lozio Tamale abeere nga atuwa ebifudde obuuyo obwo. Leero mu Parliament ne Lozio Tamale mu programu Gwensonga. Namwe n'abatuuliza ku 1.3 Radio 4 banafa bali mu bitundu eby'Emasindi ku radio yo abazzukulu ba Kabaleega Radio 7 mwebale nnyo mwebale tuuliza. Nze Lozio Tamale ntandikidde awo wennyini wongambye omubaka w'ekibuga ky'Emityana mu Parliament nonno nga munakibiina ekya National Unity Platform ate era nga commissioner wa Parliament Honorable Zake Francis Butebi olunaku olwaleero asinkanye akakiiko ka Parliament akateekebwawo okutandika okumuwuliriza. Akakiiko kano eno akakwasiza empisa ku Parliament katandise okunoonyereza era katandikidde mu kujja statement ku mubaka Zaake. Wabula Zaake agambye nti mu kweyanjula oba mu kujja mu kakiiko kano ategeezezza bammemba ne chairperson w'akakiiko kano omubaka Abdul Kantutu yakakulira nti akakiiko kano tekalina maanyi oba tekalina busobozi oba buyinza kumuwozesa. Akati Zaake agambye nti akyagezaako okulaba nga oba asabye akakiiko kamunnyonnyole kasinziira mu buyinza ki obuli mu ssemateeka okutandika okumuwuliza n'okumunoonyerezebwako. Kino kidiridde Zaake ng'ennaku z'omwezi 8 February omwaka guno gwennyini gwe tulimu yateekayo obubaka ku mutimbagano gwe ogwa Twitter ng'alumba speaker oba amyuka speaker wa Parliament Honorable Anita Among ng'ono namugamba nti yeekubidde nnyo naddala bwe bituuka ku bintu by'okutulugunya bannayuganda. Kakati ekyo nno mbu kyanyiiza speaker wa Parliament era ng'ennaku z'omwezi 11 February omwezi guno gwe tulimu ekiteeso ekyali kijjamu Zaake obwesigwa oba ekyali kimugjamu okyali kimulemesa okubeera ku woofiisi eyakyali kimulemesa okubeera mu woofiisi ya commissioner kyaleetebwa ku floor ya Parliament. Wabula nga mu kuleetebwa olw'ensonga nti Parliament yali ekubirizibwa amyuka speaker wa Parliament ate nga akwatibwako ensonga. Ekiteeso kino bakisindika mu kakiiko akakwasa amateeka
kusana empisa mu parliament akakulembera omubaka Abdul Kantuntu era nga olunaku lwaleero katandise kakati zake mu kusaba akakiiko oba mu kutegeeza akakiiko nti kabe na buyinza bumuwozesa akakiiko kamuwaddemu olunaku olw'enkya aje ne bannamateeka abadde bakulembeddwamu Aaron Kiiza okunyonnyola bo basinzira ku kyogamba nti akakiiko tekabalina buyinza bunyusa wabula zaake annyonnyodde nti mu Septemba 2017 we baali nga bali mu mbeera mu bintu bino ebyatogikwatako yakubibwa bubi nnyo anokoddeyo scenarios zaayitamu eziraga nti akakiiko akamuwozesa essaawa zino tekafuddeeyo okulaba ate nga kamuwozesa zakagambye nti okuva yafuuka omubaka awadde ekyokulabirako nti mu Septemba wa 2017 mu biseera bye baali mu byatogikwatako abajaasi abali mu jeri eggwanga eya Uganda Post Defensive Force balumba parliament ne bamukuba okutuuka mu kkoma n'addamu n'ayogera nti mu August 2018 abasirikale aba SFC basalako oba bayingira mu hoteeri mu district emu eya Arua ne bamukuba n'omubaka eyali ow'ekibuga ekya alaka omubaka wa Kyaddondo East naye ne bamutuusa mu kkoma zaakerazeemu n'akinoganya nti mu April wa 2020 nga tuli mu lockdown abasirikale abakulemberwa RPC w'ebitundu eby'emitiiyana Bob Kalugala nga ali ne DPC Mwine Alex baamenya mu nnyumba ye mu kikomera kye ne bamukuba kyokka nga bino byonna akakiiko kano aka palamenti akakasula empiso oba n'amateeka tekalina kikavaayo kulaba nga akakola kakati zaakasabye wabeewo ekikolebwa we baba nga bakumuwozesa basooke ne batunuulire embeera zazze ayitamu bwe tuvuddeko awo abakulu okuva mu kitongole ekya NIRA lunaku lwali basisinkanya akakiiko ka palamenti akavunaanyizibwa ku bya budget nga bagezaako okwagala okulaba nga NIRA ng'eyita mu minisitule y'ebyokwerinda mu ggwanga bagezaako okufuna ensimbi ez'okugaziya empeereza yaabwe okuva ekkololo batuukire ddala ku level ey'ekyalo. Kino bakiwadde ng'ekyokulabirako nti abantu abamu naddala abakadde abali ku byalo omuli abakadde abatakyasobola kutambula kufuna ndagamuntu basanga obuzibu okugenda okunoonya obubudamu oba okugenda okunoonya wa we bayinza okujja ndagamuntu zaabwe kusa n'okulanga ne ssente ya national ID ekendeera. Nze Lozio Tamale Parliament bweto bwetambudde olunaku olwaleero nkwagaliza programu ennungi. Leero mu Parliament ne Lozio Tamale mu programu Gwensonga. Kikumi musatu katonyeze satu Radio 4 ensonsozi nze Adam Kungu kulikayo ewa muganda wange Lozio Tamale program Gwensonga tuline ku kikumi katonyeze musanvu Radio 7 radio y'abaijukulu b'omukama Kabalega mu studios ngabwe twabategezeza media consultant Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Mole Namatovu ne Yowana Mirundi amaze okubeera nga atwegattako sebula musa ku matuma Mitamale muri muti abanafa batuliza naye njagala tugende mu bwangu nabagamba waliwo gurupu yeetuula okusikira Museveni bateekateeka omusika naye mbaga nti ekizibu kibalina eggwanga libeerako ne bannannyini lyo era ekyo Museveni ekitegeera bulungi bwe yakwata eggwanga mu 86 yaliddiza bannannyini bo n'alonda yategeera okununula eggwanga n'okulwanira ekibanja ky'ekitabo byanjawulo ate Abaganda bakugamba nti ajanjaba omulwadde si yamusikira. Tulabye abantu bangi abanunudde amawanga, the founding fathers, but they don't have a mandate oba famire zaabwe okafuga. Kakati bannaffe batudde nange mbajjirayo olumu nange ne mbaweereza message kati kakubira akatambi kano owuli bannaffe abatudde nga bateesa batudde ddi kwani asikira Museveni leero meeting zitambula kateekeko babadde bateesa kwani asikira Museveni kaako ye meeting gye babaddemu kateekeko okay Emini Pasha babadde ku Emini Pasha maye ebyuma byange bikulaba ne wooli leka tukawulirize kandabe okay Emini Pasha
And if we are to be very hopeful, I think we can maneuver. You have seen when the wedding took place, you saw how different people behaved. You saw the reaction, you could read it from the facial expression of different people. If you went deeper into also observing the body language, it was directly communicating that there is really something that needed to be, something official going on. And there was need to revise, the entire script, if I should have to say, so, something related to that. Well, I can see probably where you're taking it. I think the observation required certain aspects to be critically analyzed, and actually observing the whole situation required a lot. And I think it would be one of the things we needed to fix, and as a team it would do a lot. I don't know if you really conceptualized the concept and took the responsibility to understand exactly what was taking place. Oh, well, it was a very simple scenario. Now, let's give it a different look. If I'm to pamper it in a way that if we are really very important people with substantive moves, people whose focus is directly related to the fact that we have a build-up of forces, political forces, a build-up of a technical network within the civic, within the establishment, if I could call it, even in the intelligence, military, police, prisons complex. If you look at the whole scenario, I think it can give us a prescription of what we can call the recipe for a practical succession plan, like a government in waiting. Within a government, normally terms that as a subterfuge, but a subterfuge is really meant to be parasitic, to create that parasitic behavior on the establishment, even within the establishment. And I think it is different. Our approach is very different. Our motive is very different. We're just preparing a force of replacement that can help in the case of any changes which could be sudden or planned. There can be an easy way to cross the vacuum, because reality abhors a political vacuum. In case there ever a political vacuum to be created, that is a recipe for a civil war, for a genocide, or a catastrophic anarchy that can take on, and it never stops. So to counter that, I think it would be very important. I really don't like the approach different people use to describe us. We are described as a force of, a force of selfish, greedy people whose primary interest is to overthrow the government. But we are not overthrowers. No, we are not usurpers. We are simply people who say we are within the establishment, but we are preparing a succession plan, which can really be very important. To everyone is life, to everyone is progress, and I think it is the only way out. Well, I can see that. I can smell that from afar. And this is what I would suggest. Personally, I know there are specifications that we need to, first of all, register within our itinerary. Firstly, let us try to think of how the whole motive is going to be perceived. First, by His Excellency himself. May I have a belief that if you look at His Excellency's attitude towards the whole process, you remember the meeting that took place? Chikumi Musatu ka tonyeze satu Radio 4 ensonso nze Adam Congo. Yes sir. Abasajja abo bagenda kusuula eggwanga lino mu civil war, because
If I'm not capturing them, I have the capacity. Abantu bagamba mbuya bulimba nti why? Why do you capture the same people again and again? Benjagala, benzijamu. Because nagoli we nganti ne Tamale amalobo zingaga ulika. Andi kubuya benjagala nebo namba kwata. Abantu bo namba kwata. Mother bode yange eyina abantu milioni 4 jigamba. Keeteka koko kani kambulira. Nzija mu byenjagala. Bwe ndi kubulira buli mu section zendala. Gwe kyoka nti besi ye bwatula ne Bobi Wine sitegeera. Gwe kyolowooza. Tolo meeting wano gye sitegeera. Obutabyo bulina. Naba ate buli kenkuba kali ku embassy. Nabaga nti olanyo bwava musajja. Uvono mukwano gwange amongi baleete ekiteeso ekijjawo gundi ekigana abantu kulonda president. The speaker will not go the way she or he came into parliament. Will go horizontally. Singa abagalo kulete nongosereza. Whoever will be this, ojokulaba bus zisimbyawo. Ingia, ba, ingia. Ruzira. Nga chichi. Ate balondewo endala. Amendment zinakolewa mu mateeka. You see, do you know what is happening in this country? Me, I know what is happening. If there are 3 people who know what is happening in this country, I'm one of them. Ate bakulimba nga konti miso eyina agency oba ina bani I use technology. Kati gwa bato bategedde. You think Museveni doesn't understand them? There is no succession because once you make a paradigm, a constitution cannot be suspended. Uyulu waboga abalimba. That is waboga talking. Abalimba. Why? Twakola constitution. Netubulira. When the president is incapacitated, the vice president takes over for 90 days. To allow everybody 90 days. Kati NRM says, NRM party etula, neronda ani anetiko lubengo. The challenges ahead. Oba NRM esobola okukkiriza ti vice president yakolechi. Kubanda bagamba, we have 2 types of vice presidents. The vice president of Uganda under the constitution is a warlord, an aide of the president. Under the constitution. The constitution does not give the vice president any role apart from being a messenger. Being assigned. A messenger of the president. Of the president. He is a messenger of the president. Why? The framers of the constitution had in mind nti Muwanga yalwana n'Obote, Nadiope yalwana n'Obote, vice president. Kuba bali tebasomye political science. Ebibiina byayonoona nnyukuta ze zayonoona. Museveni bwe yajja yakwata Semogero wa DP, n'akwata Agulaawuli wa UPC, n'akwata Bitande wa UPM, n'akwata Mayanja Nkanji Johas, n'akwata Kayira owa UFM, n'akwata gundi Lwangagali Emiryango wa FEDEM, n'abateeka mu gavumenti emu. Zino ennyukuta ze zaali zoonoonye oba bantu. Museveni yakwata former commanders. Katumba Wamala talinnyangako mu nsiko, Lakala talinnyangako mu nsiko, Jejje talinnyangako mu nsiko, Kazini talinnyangako mu nsiko. How did they command the army? How did they command the army successfully nga tebaliko mu nsiko? Because this is a professional army. The role of the army commander is clearly stipulated. Yes. Is an administration. Chechirunji echiriwo. Kakati nkugamba nti tuyina ba vice president owa Uganda ye wolole wa president mwali mugati sekandi musiru
second performed the role very well. Eyawolole. Osoma kiwandiiko. You are not a vice president for continuity. This woman is not a vice president for continuity. Is a messenger. Is a messenger of Museveni. An inflated Wolole, personal secretary. The vice president of Uganda is an inflated secretary of an assistant of the president. Inflated. Tokudira musajja n'omuganda pilot avuga Turkish. Kandi ko mwaka ne my Airtel 4G smartphone onyumirwa data obwerere wa GBM namba okumala omwezi ne bonus wa data obutundu kikumi ku buli kikumi buli mwezi okumala emyezi 3. Baba ejja yebeyo kusenya mitwalo 25 zokka ng'ofunirako data wa bwerere okumala emyezi 3 aweze emitwalo 865 yebeyi y'essimu 4G phone ebesibira mitwalo 16,35 zokka. Airtel, the smartphone network. Omupira! Empaka zompira zakamaliza zamasaza kapu zakumena ungenda kuzomwezi 5 March outside Mary Stadium ekitende katija ngubule tiketi za final zamasaza go wakabaka wa Buganda mu bitundu bino wammanga mwabebu wekula muzisange ku maduka ga Airtel gonna oba ku radio zino Mubende FM, Hot FM, Topic FM ati mwabemo okuta mugende ku maduka ga Airtel gonna oba ku Total petrol stations ati mwabe Kampala muzifune ku Wino Market Boys Total petrol station Mandela City Tires Majestic Branch Ebulange Mengo amaduka ga Airtel gonna Tiseka Market Nachivumo Total na Tete Total Mengo Total na Masuba 1 Total na Masuba 2 Total Chitende na ku National Theatre ati mwabe budu muje kuzisanga ku Total petrol stations wona na ku Shell petrol station masaza kampanya Chitende St. Mary Stadium na 5 March budwa bingana na buwekula bitegekedwa Twisted Defense Limited orone biwagirwa obwakabaka bwa Buganda Unite Majestic Brands Centenary Bank Airtel, the smartphone network. MBs MTN kati sifusa nene biluteka ko bando ye 25 tuchafuna MBs 15 zuka kati ofuna MBs asatu ategwa badateka ko 10 tuchafuna MBs 10 zuka kati ofuna MBs 18 kati nyiga star 15 star 10 hash oboko sama MTN app osobola okufuna bando zoluna kwenene ku MTN koka Everywhere you go, MTN. MTN erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. I want you to fly so high in the sky, and I want you to shine so bright, 'cause you're a star, dreams come true. Dreams come true for me and you, me and you. Ooh. Every step you take, I'll hold your hand. I am here with you. Dreams come true. ASAC Financial Services bakuletedde pichipichi kuloni kati jangu wefunire pichipichi ku kibanja mpola olw'obwavu tukuletedde pichipichi ebika byonna TVS bajaji CC125 ne bajaji CC10 Hero Hunter kuloni sakuna mafuta nga galoni tulima kukola nga weekwasa nti tolina mafuta jangugo wa company owa budabuda nawe yakuwa jamu w'ekibuga ne buli mutuse kinoomu tukukolako osobola okufuna pichipichi eno mu wiiki nga kuliko comprehensive insurance biwetaga bino okumanya kuba ku simu eno 0750 45 beba ASAC Financial Services. Monday. Yeesh. You survived the morning jam, got yelled at by your boss, missed lunch to beat that deadline. But guess what? The day is finally over. Time to reward yourself for surviving the hardest day of the week. Now, I can tell you that nothing will shake the Monday blues like passing by your favorite kafunda and sipping on a cold Tusker Light. But I have a feeling you already know that. Go on, enjoy it.
Tusker Light. Absolutely nothing to prove. Not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Gwensonga kunsunsuzi tusonga nsonga kunsonga ne Adam Kungo. Chikumi musatu katonyeze satu radio 4 ne chikumi mumusanvu katonyeze ne chikumi katonyeze musanvu radio 7 program Gwensonga kwetuli njagala kutegeeza mugana ngaliko radio 4 anti MTN ekutegeeza ntugenda wefunira akasimu smartphone Itel A58 ya mulemba tengejirako ina high definition water drop full screen 4000 mAh battery ewangala enako bili number ina memory space nene ojifuna ku mitwalo 27 n'ekitundu gyokka esimu ene jane 3GB monthly data wa MTN okumala emyezi 3 ne 100% data bonus ku buli airtime ku buli data gwoteekako wa MTN n'olwekyo genda mu dduuka lya MTN oba lya Itel lyonna osobole okwegulira essimu eyo onyimirwe internet experience ng'oline MTN on Itel A58 MTN everywhere you go MTN Asak Financial Services mugana wange nabo webali nja kwongera okubulira bakwatako nenga mukasera kano njagalo benenga wemisa Pilsner Lager nga bowuliriza radio 4 agendo nonye kyokunya kya Pilsner Lager kiwomu kitirivu kirimu eddekende kola order yo ngoyita ku namba ya 0800 277 oba ogende ku mutimbagano www.partycentral.ug ababerenga bakuleta kataska light awo kumpi nawe NSSF naye kutegeeza mugana wange nti kati teweetaaga kusimba line olw'okuba oyagala kufuna clearance certificate agenda bugenzi wali ku mutimbagano gwoba ku simu yo oteekemu ebigambo bino www.nssfug.org ogoberere endagiriro oba oberenga okuba ku namba etali yakusasulira 0800 38 terms and conditions apply. NSSF a better life. Omukunavu Tamale Mirundi nze mbanjonyola muleme kutomera ti one kakati ekyo kitegedde the vice president we have Ogambye is a messenger. vice president, a messenger, inflated vice president. But in Kenya, Malawi and USA, the vice president of continuity in Nigeria, you come on the same ballot. The president. If the president is incapacitated, you continue. Kino kijja kubutambika ketuzanye. Tibali kubusika. Bali kubusika mwe mutudde. Teri busika. Mbu a contingent. Yeah, I know what I mean. I did political science. The man says that Mirundi says we are subterfuge. I know it. A subterfuge is a group of criminals in a government. You are there. So you call them the fellowship. So you Museveni national zali salete debwerere. Nazoba jaziba. As a parish government. Ate wali kyagenda kola okujjako nga atudde ne family ye. Abamu bababe. Museveni the best he can do kutuula n'abantu be. Kubanga ye Museveni ensobi gy'akola nze nagimulabamu. Nti nyina okujogebwa lwabwogo mukoddomi we ankanyuga kasasiro ngende kasasiro me advisor milioni emu kitundu nze mutani wa Yohana akoledde nenyabo ne bamukuba saagendayo baba lyawo kolone katuuka ne bajja zonna kati baddemu bankozese. I refused. I need my money. I even doubt whether I will see Museveni again physically. Why? Sichisuubira. Got advisor with Sibirimu. I'm not an advisor. Have even seen their allowance there, which they call a salary. Even that appointment will be expunged from my records. Take it. Which one? The position? They wanted to humiliate me. Okusindikira akasente kyokulaga nti bakweta kamotoka mbwa kamotoka esalary ababye sente bonna abagaga bonna bali mu government. Give my money ngedde kumacha mukazi wange ayina proposal ya managinga omukulu ya managinga Mirundi media bayina sente ze batuwadde oko publicizinga parish model ne mugandi show me the agreement kuba mutabani wange lawyer n'abaloya babiri
If it means using me to publicize something that will not succeed, Mirundi zateekayo kiki. So you can't publicize parish development. Njimanyi egenda kugwa. Okujjako nga bakkiriza to put in an input to save it. Anti nkubuulira Abaganda bakugamba ti otayiranga nvi. The Baganda believe that envy is a sickness. Why does it kill a person? The Baganda call it okutayira. Okutayira means not concentrating on what to say. Twalinayo Rural Farmers Scheme. Netufunayo SACCO. Netufunayo Youth Livelihood. Netufunayo NADS. Unless you evaluate emyoga. Unless you evaluate what failed the earlier ones. The government is okuleta nteekateeka nga tekoze Museveni bantu be bazibba bagala musuula miliyoni 10 bagenda kuzibba badusidda bananyini nsi balabise dda abazibba labe mu Tamale miliyoni nga bwe babazibba government adde miliyoni 10 chechi what is 100 million kubuli muluka nkubuulire Museveni sente zeyateeka mu UDP zakola ki zeyateeka mu NADS zakola ki. Do you know how much money NADS gets in a budget? Zero. Where is the money? If you marry a woman atachako na kagere okujjako ng'oli saala tojja kuzaala. Okitegeerese. If you are powering water in a leaking tank, even if it makes a day, temuli kibeeramu. However, if Museveni does not talk to his people, ababe bennyini abasobola n'okubba 19 billion eza television ne radio ezigenda mu marketinga. These are his people. These are not Bob Wine's people. There are times when you should sit with your people. Okay. Let me give you 2 scenarios. Omukazi n'olabanga bbaawo buli lwakoma wakkuba. What do? You understand? Akubira ki? Special zawandi akazibwe yasaba kereziya emugatule ne bbaawe kazibwe. Kalina n'abuuza. Although the Catholic Church does not abba battering women, why does he batter you? Kazibwe kyamulema okunnyonnyola. Bamumma. Divorce baagimumma. Kakati kyegamba nti so tuine eggwanga eririmu akatuli there are times when you should confront somebody. Nomugai, Mr. Mirundi, you have an affair with my wife, but you know the conditions I'm having. My wife is the one who is working. If you take him or her away from me, have you thought about myself's future and my children? Are you really interested in just saying the man will go back and think about it? Mukifo ky'okkuba omukazi yogera nani n'amutakula. Okay, but President bana abamanyi abamanyi bantu be bennyini ate abatambuza buli wamu kubanga Museveni ekizibu kye kyayina. I studied Museveni for 14 years. Nange ne mutunene, and I appreciated. Museveni didn't want to sack me, but he wanted to use me in a hostile group. Banzite akwata amabugo ga miliyoni 10 akawa abaana bange nga nze nafadda bali bajja kunzita. Yayagala omukolere adye ono gundi amukolere ne olumala okutta ye ng'aweereza nanga nabbanja ng'aweereza ani. Mayanja oyo wa lands minister, I wish I knew his family. It's time for Mayanja to leave. Why? If Nabakoba, your boss, says we don't know what Mayanja is doing, Mayanja has been forced out of government offices. Mayanja does not get any budget. That's what they do. Museveni mulekera abantu be bamubetuko bamusule. Omupiira
maliza sama sasa kapu saa 12 mwezi 5 March au St Mary's Stadium ekitende cha kutokota na budwe fafagana nebuwekura okuzula kani champion hani nantamegwa okuingira shinze mitwale 2 vige mitwale 5 ngokota nebulemezi bebaje okusoka mu losers final olwa tuzeko buddu nebuwekura ekibanyi kigwana mevu bwebwa atunga omwaka guno gwanjawulo anti Ssaabasajja Kabaka asiimye okwebika kedi Obuganda ku mupiira guno jangu wegiresa zalyo jangu wetusala ku dawuni wetwaleko waweeru tukera bukesi engoma amakondere vuvuzera ebafu esefulya kuba ebijiiko ensasi twagala vaibu kemuleeta amasigiri masaza kampanye ekitende St Mary's Stadium na 5 March budwabinkana nebuweekula bitegekeddwa Twisted Events Limited olwo ne biwagirwa Obwakabaka bwa Buganda, Unique, Majestic Brands, Centenary Bank, Airtel, the smartphone network. Transact and win money after money with Airtel Money. 1.5 billion shillings in cash prizes up for grabs. My name is Gwensonga Morris. I'm an Airtel Money agent. I'm from Chibuli here. That's where I operate from. I won 2 million shillings. This is great, guys. Go for this. This is for real. The more you transact, the higher your chances of winning. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Sikimanyi ko nti mu Uganda mulimu ebifo ebifaanana bwe biti naye Akamwesi shopping mall ekinaze kubanga waliwo buli kimu kye weetaaga balina supermarket omuli buli kintu zibanka restaurant and bars children's park ne swimming pool kona wasambira omupiira balina gardens awakolerwa emikolo washing bay sauna ne gym ate ne parking eri bakasitoma nga ziddala Akamwesi shopping mall esangibwa Kyebando Gayaza Road kilomita emu yokka nga wakava ku roundabout y'Okaleerwe tukubireko ku note 759 953 note 4 oba note 772 note 8 886 Gwensonga ku Nsonsozi tusonga nsonga ku nsonga ne Adam Kungu 103 katonyeza sat radio 4 ensonsozi nze Adam Kungu program Gwensonga ne ku 10 katonyeza musanvu radio 7 radio y'abajjukulu b'omukama Kabalega ate weerabira kufuna Airtel 100% bonus data ku Airtel gula smartphone wonna mu ggwanga oteekemu sim card yo eya Airtel onyige stach 10 stach endamunya hash of ne GB number ya bwerere activating 100% bonus ku weekly ne monthly bundles okufuna 100% bonus ya buli week ne buli mwezi emyezi 3 egisooka onyiga stach 10 hash selecting a preferred bundle double data with Airtel the smartphone network ataska light goba we misa kaongezi nga kano ng'owuliriza Gwensonga genda bugenzi kudduka erikuliraanyo omutumye bamukuleetere oba okole order ku namba eno bakuleetera woli mu nnyumba yo anyiga start rather kuba 0800 0800 oba ogende ku mutimbagano www.partycentral.ug kole order bakuleetera ku kataska light otegeredde kende n'obuwoomi ebikalimu ayagala okuteesa mu programu eno mpeereza message ku 0756 02505 mpa amannya ne gy'osinzidde 0756 02505 mpa amannya go ne gy'osinzidde on this that Wabogo is a liar. What we want is possible. You don't need. Wabogo is like those who say we need a transition. A transition? Yes, from Museveni to another person. He was stupid. The moment we got a paradigm, I told you that a paradigm is like a shattered house. It is the door with the fixed windows that determine the size of the items you buy. If it cannot be, it goes through the door, Katwafuna constitution. The constitution is clear. If Museveni stands for elections and is defeated, we have an elaborate swearing ceremony. Yes. We normally have elections in February. The president, because we adopted the American system, kati Wabogo kyagamba contingent plan yeriwa. Wabogo and his group believe
that when Museveni goes, they have an electoral college to choose who comes. Awensi tujukubaganiramu. Eja kuyika. Beja kwecha ekibuga. Gundi proposal yajjako mu parliament ogenti nkugambye wabeewa kiteesa. The speaker will go horizontally. Sikugeginga ngeri parliament gyekola mirimu gyayo mwami Tamale. Then what did Museveni fight for? We have 4 years ahead of elections. Why don't you market yourself? So proposal yali bagambye sente Museveni ze yampa Lwabogo nazikwata zimulemeredde yampita ekyankwanza ninjisiba mukazi wange yankwatira mu ddiiri ne olala yankwata era ngenda okubaka busenga mutte. Okay. Lwabogo namugambye sente aziwe ono mutabani wangani balamu esente ezo tuyinza kulabagana kati bapanikinga. You see, no, when they humiliate you, they collect you to go back to the second phase. How much is the money? Oyina okuddayo bakube jobu eyokubiri ey'obujosi nti bamaze okunjoga emyaka 8 omukono alemera sente zange zonna. Lwabogo nayafuwasa famire yange kati ajja yongo benyondo na You've already taken a side. Yes. So what we bataleeta muhoozi tugenda walala. So tujja kubumulala ejjoga eryo eryokulowooza. We don't have a ruling family in Uganda. This is the first family. Unless it dawns on Lwabogo that he can, how even in monarchy. Era ne General Muhoza va mu family. Anti nkubuulira Lwabogo has the right. Nabaweereza message eggulo. Nembaga nti Lwabogo mukolere ekintu kimu. Mumukkiriza ajje tumuwangule oba mukole etteeka erigamba nti abafunye obugagga mu mulembe guno omufere tebulikwatibwako. Make it all. To the people who have acquired wealth and kuba batununula bayina right okutubba okwamasinga wealth kuba Lwabogo. Komi Musa. Komi Musatu katonyeza Radio 4 Ensonsuzi. Speaker wetaga dictionary kubanga ina kubanga ebigawo byenkozesanga bizito nnyo nga wetaga okufuna dictionary obikule bwoti okakase kikuwanika mukono mu parliament era nga tubali tukola mu council. Right honorable speaker, I would like to raise matter of national importance that we should allow salary decline on the member of parliament. So jakubula na
zakatolo bamba abantu berubaga banga genda mu nupu nga nupu jensinga amanyi ate ejjetu okumanyira kati ngenda bakubire wa nupu mugenda kukiriza erubaga ngenda mukubajja kuba ku drip z'amazzi n'oz'omusayi bazibateekeko nga gumuwadde muntu katolo bamba amuwangudde bubi nnyo. Gwensonga ku Nsonsozi tusonga nsonga ku nsonga ne Adam Kungu. 13 ka tonyeza sat Radio 4 Ensonsozi Adam Kungu eganga program Gwensonga gega kwe tuli media consultant mwami Joseph Tamale walaga ngoli mukambu busungu bungi. Yes. Emyaka 8 bali balowooza ndi mwengu Museveni n'akasuka kasasiro omwana akoledde Museveni ne mange ne baagala omutta. Was it the right decision okunkanyuka kasasiro ku jirikiti? Yali ngambye genda osome, yali ngambye kwata sente zino ogende wammwe okole, yankanyuka era tumwebaza nfuge nalinja StarTimes Uganda Premier League ekomyewo nyumirwa emipiira gyonna ngandanda guno guvako guno guddako kekaseera tuwubebendera kati nno tosubwa StarTimes Uganda Premier League rawundi eno ey'okubiri okutandika nga 5 mwezi guno ogwokubiri 2022 ku StarTimes kwokka. Oyinza okudownloadinga StarTimes on app onyumirwe emipiira gyonna live ku simu ye yaseereza akaseera konna awantu wonna. StarTimes abavujjiriza abatongole aba Uganda Premier League. Endiba ensonsule ku Radio 4 ensonsole. Ronaldo and beaten out to Greenwood who couldn't react. Abantu b'Enjengera Nabingo Bundo Maya Katereke Kasenke Chikajo Musenka Wamuna Esanji Radio 4 ensonsule 13 fama ekutusako Endiba ensonsule. Kukodi ba restaurant and bar mabiko wanabu investment wakati wa Manchester City ngejaza Manchester United kusawe mune chitundu tunja kusokona kasikendiba wakati wa Watford ngejaza Arsenal kusawa kubiremu tosubaba wene 7 ndiba ku Radio 4 Numba Sulaimane Abdallah Walusimbe muna kabanga Kochi Baraka de Ramosi Lechu Gongo Sulaiman Senior tosubana kuangula bilabo omuli t-shirt ya Kabio nganedi yokulina okunywa Tomoni ebyo bino kusande eno nga mukaga match byabiri mwebiri ngabi waketwa ye mukaka cafe and restaurant wamuna MTN banabemu mukuwagira omupiira gwa Uganda. Everywhere you go, MTN. Radio 4. Radio 4. Ensonsole, your number one hit music station. Your number one hit music station. All day. All day. Every hour. Every hour. Mocha. You want to know why Fanta goes really great with snacks? Because just like Fanta, snacking is colorful. You don't need to follow any rules to snack. No glasses or cutlery or even a table. You can snack absolutely anywhere. Snacking is comfy and playful. Snacking is a tasty treat. Just like Fanta. So make snacking colorful and snack with Fanta. Radio 4, top of the hour. Putting you with hits every day. The hits don't stop. Know we getting higher, rolling up loud. Number 1 hits music station. You're listening to Radio 4. Radio 4. Radio 4. 103.3 FM. The hits don't stop. Gwensonga ku Nsonsozi tusonga nsonga ku nsonga ne Adam Kungu. Powered by Success Motors. Walk in, drive out.
Chikumi musatu katonyeze satu Radio 4 ensonso nze Adam Kongo program Gwensonga ko tuli buterevu neko chikumi katonyeze musanvu Radio 7 webali kubera ngo cha tugoberera mchala gobayita ahebwa mebo oli masin oli hoima ahebwa mebo oli musomeso oli hoima webali kubera ngo goberera program eno sembe kirana munana nenjirese mu motoka bwetunawo mulawana ba kasimu kadi bagisanze ku mulambo simu kadi bagisanze ku mulambo simu ye bagisanze ku mulambo esimu ye 18 balabika be batemu abatta abantu kati bagimusuuziza gwo inacho inasimu ya babindeetedde bitole ku police ngenda muanzi sigenda ku police ngenda kubuulira bali bamuvetenti omutwe police otakania bwerere kakati I want to tell you Museveni, if you study Ukraine, you can easily understand how Europeans and Americans work. To lower you into a trap, and then you fall into it. This government under Museveni is in big trouble. Why? Abantu bonna abalikoledde Museveni propaganda nga bwe tumuyita yabagoba yabahumiliating nga Lwaboko yabahumiliating ye nga alowooza tebwakugivuguvukumu nolinnya omuwasa omutwe. What is happening? What is happening? This government is losing. They are using a propaganda wejjetemanyi ediwa tinofano naye omulezi yamujuga Museveni sente zonna nga aziwa mukodomi weffe tufuuke bwaye. Let me ask you, if today Lwabogo borrowed and leaves the government condemning it, that I cannot be in a government that violates human rights, tebamukubira mu ngalo tukiita borrowing. Why Besigye and Mbabazi and Tumukunde failed to attract public support? They did not borrow. We call it borrowing. Mu political science. Tiendoko baka jinebuka. Once you wait to be sacked, kubanze mulaba. You know all the efforts Father Wind Rosakola. He was given to write a document, Bichebi Muruma. Remember where is a message? I gave them suggestions. Until Lwabogo, Lwabogo is in a position in which Museveni was in 1980. Which position? That Museveni went to the bush not because he lost, but he had a program he could implement when he was in charge. So Lwabogo is in Museveni's position. Museveni frustrated all efforts, including the Nairobi peace talks. Why? Had known that sharing power under UNLF had failed. He could not do it. This man, having been in NRM and causing its troubles, Nabagamba, nope, is a better DP. The Rwanda government is a better NRM. Buli omwa ina kyakuyigirako. The Americans are better British. Omungereza tasobola kusiba ttaayi ku ssaati ya mikono mimpi Omumerika akikola. So any improvement kakati nkubulya ne gamba bagikutte ku human rights zetamanyi tetujja nolwekyo wanga appointment bane nkutirawo obwo bwomwenda kyebukola. Let me tell you, they are provoking Museveni to discuss human rights. Who is provoking the president? The opposition. Let me tell you, what do you gain by fighting Zaki? Because you are not getting Zaki out of parliament. But Mama Jaku commission. Yes. What if Nupu sits
and decides nti Zakabere head of opposition. Leader of opposition. Onomukolachi. Because he's not getting out of parliament. He's not rebelling against Nup. Anti nkubuulira babateze tebakitegeera eteze bano tebalina bwongo batugoba ne tugenda bad money drives away good money is a strategy nti tebali ku nsonga zimugobezza. What they want is to discuss the issue of human rights. They are provoking you and you are falling into what did Zake do that he has never done. Zake goes back, is like saying that the Ugandan government has decided to expel an ambassador of a country in Uganda. Does it mean that you will not, because you are saying, is incompatible? Nkugambye nikibeera kitawe muluwangako nze munoonya simulaba amongi simulaba namukubidde neggulo n'agaana mubuulire you are falling into an ambush. There are things you know because si muzikiti nti bajja kufulumya ntoyina buzo bwegifuna oyingira democracy kubazanya tebamumanyi. Zake will go back to headquarters of NUP and remain a member of parliament. It does not mean that they cannot deploy him elsewhere. What if Zake, you can handle him in Uganda, is appointed, is selected to represent NUP in East African Legislative Assembly, in African Parliament? What will you do? Where does he do more damage? Yes. Fetubuza, what does one want to achieve? Zako muyigiriza empisa. Bali bamugobye. Ne mu bukatuliki kankubuulire. Obukatuliki faazo omu bishop amugobamu mu diocese ye omulala amutwala. As long as nga talina gundi gyakoze. Omubaka avudde wano. America n'omuzzayo bamugaba ewalala. Gwe mulemye kutegeeragana. His actions are incompatible. Zake is going to remain a member of parliament. Zake benefits from the arrangement that shares responsibilities between opposition and government. Toka nti bwavuma speaker agenze. What constitutes okuvuma? Namuganza yavuma Kadaga yavaamu. Yali. Nolabe nganga, nolabe mputa, nolabe batugoba. Ate tukyadda. Pay me consultants. Yes, mbimanyi. So kati bo balowooza batsampisa mu Zake ne bongera kwe. Anti ng'omugobyewa. Ku commissioni. Omugobyewa. Mu parliament nasigalanga. Kakati kyembuuza dazira Zake abeena ali mu be balumwanga babajje ku bwa commissioners. Commissioners get more money than ministers. A commissioner, but are you getting out of Zake? You had a presidency where Namuganza abused Kadaga. What happened? Kakati fabamanyi obwongo tukitegeera. 2 nenkugamba nti tebannakitegeera. 1, do you know that these human rights abuses, they are highlighted every day? Abamanisa babadde bakubye. Awulira babadde bakubye. Ti omusajja amaze emyaka 22 nenvayo nembaga nti mumanyi. You are stupid, you are idiots. This is a man who killed Mirundi bebattire Makerere gundi beyatta. Ono omuyikiro wa Tooro. Baali balabye eyatta Kijana Ngoma naye n'abatta. Kati omusajja tebamuvunaana. Avaayo munitamu. Amuzeemu, mundetezeemu. Najikubye with the records. Kubanze manyi. You had facts. I know the battle they are fighting. Today, Monitor has published a story that a person was killed, tortured and killed in a police cell. Tell me, Enanga, whether you are not talking about people where you need the money to go somewhere. Njagala umbuulire Minister wa Information and National Guidance bali omunsi
agenzeyo ku police eyo to confirm because bajja kuddira n'abalwadde babajje mulago babateeke mu police stations agenti yafiiridde nabagamba nti aba Nation Television bakuba omukazi nti yazaalidde ku katooki nga nansi akutte katooki kwazaalidde baga demonstrate it, I give you 1 million. They failed. Yali nga omusawo nansi amulagira atya kubanga mwe temumanyi tibatundidde enseenene mu nnyonyi atalinyanga ku nnyonyi akikkiriza naye nga kana akawula entebe zino katono nnyo abantu babateekayo bintu byabwe. A person who ever traveled in a plane cannot accept it. You can ngoyiseewa enseenene oziyisaawa. Yes. Kakati abenaalemu oyo omugezi bamuyina lwabooko yangoba ne Museveni nankanyuka kasasi ne mange ne bamuba amagulu. Badde bababuulira bino nti mbalaba bakusuula nti let me tell you, you see Ugandans don't understand how those Europeans operate. Gundi bamukubye ekintu kimu ku ssente ani nakyogera ku lwamukaaga ani Emani Rangami nembaga nti Putin agenda ku Soviet Union yali yamaanyi nnyo abasajja bagisuula International Federation ekyo kyenna emipiira gye basizza bagiteekayo bamanyi omuzungu is very slow but steady economy agisudde awoninga China tigezaako okuwamba ensi endala. We don't need to send troops. Economy gye tusuula abantu ne bakola pricing. Yes netugaa nti ennyonyi zo tuziganye okuyita wano ne badde golooza abazungu okukkiriza omulasha nga batyayo oli abeere ne ttiimu yaabwe ey'omupiira okukkiriza President Kagame asponsoringa ettiimu y'omupiira bayita basiru. They blackmail you. Waliwo yaweereza message naga nti Arsenal cannot be defeated. Ne baga board etudde. Do you think Kagame has more money? Rwanda has more money. They know ti obeereetedde odidde omusawo omuganda omugayi yakuwa abalongo. Will blackmail you. That's why me I don't attribute my success to anybody. Kakati nkugamba omutwe gwa Daily Monitor gwalero city police torture student to death. Kati kyembuuza student oyo minister wa information with the people from the secretariat with the director of SID would move. Is he a student? When did you last see him? Or is a creation of a monitor? No buuza n'ogamba nti look emigoge lwaki bagireetera Bobi Wine? How come ti abantu abo tebabatta babalekawo Bobi Wine abalaga ensi? Bobi Wine collaborates with these people in government. There is a corruption. Yes. Bobi Wine collaborates with the people inside. How come that everybody who has been tortured, when he's thrown out, is not killed? He's not killed. But Bobi Wine knows where he is. Anti nkubuulidde nkugambye the government bagikubirako human rights. Do you know why Kandiko came back? Kandiko, the president wasn't properly briefed. Why? You have very few people in Uganda who did international relations. I'm one of them. As part of mass communication? Yes. Nabagamba tuyina ekituyita propaganda jargons temuzimanyi. Ti bwe bagamba no fly zone ku security council kwali kutulako South Africa teyategeera nti no fly zone kitegeeza ki? No fly zone kitegeeza n'ebisaawe byo babikuba. That's what it means, a no fly zone. Ti omusajja agambye wante wajja kuba kufumba mmere n'entamu bazitwala ne sowaani bazitwala. These are propaganda jargons an African cannot understand. Okujja kufa abasoma propaganda, regime change, reform, engagement. Tirasha yaliteesezza etya ng'olusa lugenda bulungi. Yabadde erowooza nti bwerumba wajja kubeerawo uprising. No. Eno Ukraine yali mu Soviet Union. Baabajonyesa. You are like saying nti Obote's soldiers are coming back. I mean, the soldiers are coming back.
this is what balina abantu naye tebabala ffe tubibala bwe nkugamba ekigambo omusajja nkubidde essimu ekiro naga nti nkuwulidde ng'oyogera kinega nti the Americans destroyed the Soviet Union using Afghanistan. This one is being lured into a trap. Who? Putin? Putin. Ate bajja kulekayo agiwamba ensaala be Ukraine baba bakyawadda bakyawa Soviet Union ye yali mu KGB nga yatigomya abantu kakati nkugamba ti ebintu bino tebabitegeera. When you suffer a travel ban by the Americans, it means your family must come back to Uganda. You cannot transact business. You are given a stipulated period under which you must sell your property. You cannot transact anything in a banking system. Tebakoze Putin. Kakati nkugamba nti kandiho as it stands now bo baali tebamanyi tekandika ayina ekizibu kandiho because of his current position for violating human rights. Kandiko cannot get his salary through a bank account. He can only get cash. So if you give him a foreign assignment, how is he going to get his salary? So sanctions are used. Never parliament bali amuprovince kuba tebabisoma. Kandiko cannot get a salary through the banking system. We have judges in Uganda. Bebamaze okubulakalistinga kyovola banti kana kasajja baka ono gundi aka simanyika nakanda simanyani akabulakalistinga. This man has been your friend, the friend of the judiciary. This man participated in the removal of 70-year cap. The man went and sued the Kabaka. The man went to the East African Court of Appeal to sue Museveni. Did he have the money? Was being used by Museveni's lawyers to expand the constitution. Kakati Mabirizi bwavuddeyo n'agamba omulamuzi ti obugagga buguyitiridde n'ayomba kwiki are we saying that a judge is not we cannot answer judge? Is that what we are saying? When people, a man who sued the Kabaka, a man who took the case to Museveni nange yaneregamu nebakalaganga kakutte ebitabo byonna ono mane teekawaga. When this man you have groomed asks the judge to present his wealth which is already submitted to the IGG's office, why does this man put nteekayo mukusoola eddalu? Agondo musango gumu gwe bavunaana mukwano gwange Isaac asema kadde mwami Tamale nawe eritire obuzima bajja kuyita ampita bwa musule eddalu if you charge me nga sina musa kyembakoze olaba lwabwe ogazuluza sente ziwebaluka kale billions omeka representative we namugazi webaluka hale 5 billion babadde batidde nti ate butuzize wa Museveni ateki ne mugazi we baluka kale naye sijja kulabako mulenzi gwe siyogerako naawe ndowereza mu musozi naye yenyini n'agamba munne nti oyo omusajja si muntu, which is true. Tali muntu. In 2014 professor yababuulira that man is not an ordinary. I talked when I was 6 months oneregamu lwabogo yenyini munaddiini ayina mukazi we ayina church eyagaye nti omusajja omusambo baguyita bamweyana nina enkofiira yabamweyana bamweyana ayambala enkofiira ayambala ekutiya anywa emmindi ye mubeeramu enjagani bwala jinze sibinywa amumodani so eyamulagula mutuufu kakati nze nkuwulira negamba nti bano gavumenti ya Museveni bagikubye tetegeera kikikuba. These people have known anybody implicated in human rights abuses afaanananga kandiko ne bamuteekako sanction. Yes, oyinza okwesanga nga Amongi bamuliko kubanga Amongi naye tabala. Amongi teyali mu gurupu y'aboolanya. Amongi babadde bamuli bubi
nti simanyi yakwata ababbi Amongi n'abalemesa okusasula Segona ne Mandera ekisaawe kiri ekyavira paaka kaakati ye tamanyi ti omwana ono yajja amuvume amugendereko amuprovokinge yes ye n'agigwamu yanti nkubulye bonna tebajja Nsereko mwana wa Mwenjinaze wadiri Nsereko bamwetisiza empunu embizi kubanga Nsereko bo ye ade tamanyi nga baagala Nsereko aleete etteeka B tukita deception Nsereko si wa Museveni Nsereko bamwetisiza etteeka B gavumenti bagigamba abazungu ti bano babi nnyo omwana wa mwenyo kuwaganya omulaba baleese etteeka ki B kubanga babadde badya tweets ez'obusiru ne bazika ku muhoozi nembaga nti as I speak today Miso can authoritatively tell you 17 of people who have been sending tweets claiming that they are Muhoozi's tweets they were arrested in one night and they are making statements kati olaba Nsereko nti Nsereko yayagala okuleeta etteeka gwe bw'oliraba ogamba lya Museveni Nsereko ali mu kiwenda kino ekyonoona gavumenti nti buli avayolatinga minisita yenna aliteeka mu nkola afuuka kandiho kakati noono omukazi deputy speaker takiraba nti era ono omwana amuprovokinga into battle bagoba omubaka wa palamenti olwa human rights noono bamublakalisting takiraba tunaaba kuba nnyuma mmwe Akamwes Shopping Mall tulina ebifo by'okupangisa ebya office n'amaduuka tulina supermarket zirina buli kimu hoteli ezitunda emmere eya buli kika ekifo ky'abaana we bazannyira swimming pool ez'abaana abato n'abantu abakulu washing bay ate nga byonna obifuna ku bbeeyi ensaamusaamu tulina gardens eri gw'alina omukolo sauna gym so nga ate ne parking yaffe nga ziddala tusangibwa ekyebando ku luguudo lw'eggayaza kilomita emu nga wakava ku nkulungo y'ekaleerwe okumanya ebisingawo kuba 0772 000 888 8 oba 0759 95 341 Akamwes Shopping Mall. Chalenga tonte kuletende Chalenga tonto malamu promotioni Chola bato wangula Kulaguzi chalenga tonto Kibila wansi wakasanikira Muli mwenchiramo Wamuli tukutuku chengamba boda boda Zi TV Omchene na kawunga Amasimu Enkofida Zi t-shirti Gula chalenga tonto kusinyiru kumiruoka Weyunge mu malamu chalenga tonto promotioni Amagulu kusubula chalenga tonto Mukube simu 052 5 12 Chinana mubiri njidamo 075 5 12 Chinana mubiri wetame mu malamu chalenga tonto promotion ofuka mu wanguzi Yino njirese na kusubizo jikuwa Chokas bananga, that is very nice of you. Katiolina chomanja Wow, ngaka motoka kalunji Ero yesanyu liofuna buli wogena mu Success Motors tutunda motoka empya n'enkadde ku miwendo egisoboka kati okufuna motoka kyangu nnyo gula obuguza akawunti naffe ku mitwalo 5 gyokka osasulire motoka y'ekirooto kyo ku kibanja mpola olina emmotoka nga weetaaga okukyusizaamu gireete tukuweemu endala bosi wagambye bye baani abo Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Ginger Road okumpi ne bondi ya Coin okuliraana Pepsi Cola era nga tulina n'ettabi eddala ekyaliwo jjala Success Motors okumanya ebisingawo noti 7 7 not oba noti 7 8 8 Kala, I love you paka last. Success Motors. Walk in, drive out. You hit your target for the month and made your boss proud. You completed that house and made a home for your family. You made that wedding happen and made her feel special. You managed to go for that trip with the girls.
You do whatever you can to make things happen. You can do the same for your retirement. Make tomorrow better. Get a secure retirement plan today and start saving from as low as 5,000 shillings. To apply for NSSF voluntary membership, visit www.nssfug.org/voluntary membership. For more information, call our toll-free number 0800 286 773. NSSF, a better life. Gwensonga kunsunsuzi. Tusonga nsonga kunsonga. Ne Adam Kungo. 103 katonyeza sat radio 4 ensonsozi ne 10 katonyeza musanvu radio 7 radio abayijukulu bomukama kabalega. Nze Adam Kungu, program Gwensonga kwetuli genda ku YouTube ojja kuba otulaba. Radio 4 Uganda tuline ku Twitter Radio 4 Uganda. We are streaming live messages nziraba ayagala okuteesa naffe comment oba ekibuuzo linda ku Tamale katompiso obaka buno message teeka ku 0756 mpamanyago nejo sinzide mukyala manyidwa nga Mebo ahebwa oli Hoima kuba ku namba esimu eno bamumanye namugamba kube ku namba esimu ya 0756 02505 Mebo ahebwa musomesa kuba ku namba eyo 0756 02505 mumanyi Mebo ahebwa akube ku namba esimu eyo nenga njagala kujjukiza mugana wange nti akamwesi shopping mall esangibwa kilomita emu yoko kuva ku Kalerwe roundabout abagamba nti bayina ebintu bingi ku center akatono bayina space josobola okurentinga n'oteekako office amaduuka bayina modern ne well equipped supermarkets bayina restaurants ezifumba fast foods ne local foods a kids park swimming pool ey'abaana n'abantu abakulu bayina washing bay ku kasente akatono ddala era nga bakugamba muganda wange nti bayina gardens functions kosobola okuteeka emikolo gyonna mbaga kwanjula n'ebirala bayina sauna bayina gym era nga basangibwa Kyebando kilomita emu yokka okuva ku Kalerwe roundabout ku luguudo lw'Egayaza bakubire ku namba z'essimu zino 0772 00 ne 07599593 okusobola okubeera nga okola enteekateeka yonna abasak financial services bagamba muganda wange nti pikipiki weeziri ku looni muganda wange genda ogyeyo piki ogenda okola essente omwaka guno bakubireko kati ogenda ofune pikipiki gwasalawo oyagala gisasula mu bbanga ki namba yabwe 0750 4455 0750 anoonya kataska light akawungezi nga kano weemiise nga bwowuliza Gwensonga eddekendo obuwoomi na buli kimu kyonna kirimwako kuba ku namba y'essimu eno bakuleetere mu maka ga wooli 0800 277 bogenda ku mutimbagano www.partycentral.ug obagambe bakuleetere kataska light ombaka Lutamaguzi Semakula jambosa message njirabye webali kubeera ng'ogoberera n'abalamu n'abatumbudde ensonsuzi njagala kwebaza mu ngeri enjala omukyala wano mwami Tamale akwagala ennyo tatuvaako yaŋŋambye nga nzija wano nti mwami Tamale Mirundi oyo mwagala nnyo era bwetuuka ku Mande sivaako ye mukyala Abwoli Jackie aliko a Jackie's Boutique tavaako bulungi kakati kankubuulire nti the effort that Lwabogo is doing to reconcile with me is not the effort the president is doing. Nti Lwabogo realizes I was sacked for nothing, I was humiliated for nothing. Lwabogo removed Doni Muchifo, thinking that nwandira chifo change. Lwabogo nagoba Gundi, nagoba Kabushenga, ateke wono. Lwabogo yadukanye gwa. Mulaba. He knew. Andi kubulira mumanyi nze mumanyi. So presidency yakole nchuka chuka. Nti wini bya nyema ya sensalinga mu bwezi. Naye bwe yategeeranga amwetaaga yakola embaga erukungiri n'amwetondera. Who saved this Gundi? Tikinesonga. Mu Baganda kinesonga. Was 8 years wasted? I'm 63. Mukbe mawudi tutinga nomuna. Has done efforts. Tine sente Museveni zeyampa Lwabogo yazikwata. Ate Museveni teyaleeta ndala.
wabula kuba mubba ssente buli oba mubba aleeta endala, which means it does. If I was weak-hearted nengenda ekyankwanzi nampa ssente ezo, who could reject? Anti kukyenkubulira nti yatujooga, Museveni yatujooga. There was no leader who could humiliate a man like me with the devoted service of 14 years when my mother was the only Muganda targeted for supporting Museveni. Nangoba nankanyuka kasasi kyakuyisa bino okujja mu ofiisi eyo. No, balingamye nti genda osome, balimpadde sente tigende wammwe okole. What do we want? Yalimpaddeyo akasiimo. Watuka yakuwa akasiimo nagandi bwe yakuwa emmotoka nakuwa ki akatali mu mafuta. Me sente meka esalale. Which salary are you talking about? Ebyo muleke kubijoogerako baana b'abannammwe, tunyiiga tubasonyiwa busonyi. Tekaka today balina crisis tebagisobola. I can tell you Lwaboko is going to borrow it. If Lwaboko is making this is funny, even this man Bobi Wine doesn't know nti Lwaboko agenda kujja musigo okululeko. Let me give you examples. In Uganda, those who have failed to borrow it tebafunyeemu, but mwana wasa borrowed it. Zambia. Kitegeeza ovaamu mangu nga tebannagoba kuba kati Lwaboko is an advisor special duties. If he resigns today, banze mulaba n'olwalimu mulabi era yabagambye nti Mirundi is a voice of reason. Why? Mbagamba mumuleke, leave the man to campaign. So ngani yali akikoze wano mumuleke. So who has ever done it? Anti nkubulidde nti Mugabe ne gundi mwana wasa Zambia. Mugabe ne Mnangagwa waliwo omusajja omukulu mu Zimbabwe. Kakati babagezaako kuba ono yali wa sekretary woli wa Joshua Nkomo. Kakati bagenda mu kalulu, Mugabe n'abala nti bagenda kulondera ku tribes. Abasona basinga abatebere, but mu history abatebere b'amaanyi. Kakati Mugabe musona numerically naye bakola ZANU PF ZAPU PF. Era Mugabe n'awangula, yali awadde ono obwa voice n'alwana. Why don't you allow these people to come up? We have seen omukazi musumba n'awakanya bbaawe openly. We have seen it internationally. As I was campaigning for Museveni, my wife, the elder one, was campaigning for the Democratic Party. Omusajja yajja ate eya Mbabazi ningamba abaana be nti oyo ayina diguli bamwadde bwa kansala mumulinde, baagala nti nze bamutte bagayinze musene nesirikira. Bamuleetera mufumbi wa mmere afumba akatoko yamukuba akalulu akyabigendamu. Myai no. Kakati nosanga nti Boris Yeltsin mukazi we yagamba nti banayo omusajja eggwanga alifuga atamidde vodoka munyambe agenda kutuka omutima temuwa kalulu. Kiruba mukazi we yavaayo temumuwa mu Argentina Meneni mukazi we yavaayo temuwa kalulu. Okisuubira Uganda ekyo. What's the problem of Lwaboko coming up and presents his wound? Kuba kati is going to ballot. Agenda kubalotinga. Anybody who lives in this government nti mmwe ne mugamba nti Bobi Wine yatuula butuuzi ne bamuleetera emigogge be mwatokyalinga bavaawa? Where do they come from? Bebalaze ne leero balabye kamoja. Yes. Kakati mwene mudde nti omusajja we Kasese bamujja Kasese nga bamutokyalinze Masereka. The following day yali mukitebe kya Nuupu ono muganda wa Mumbere bamuyita ani? Aliwa yali minister Kabaziguru mugundi mukwano gwange mundabe bamwogerako nomwogerako nti obenaalemu agivuddemu naye mwe abatasa naye basajja mmwe abenaalemu. Why do you want to humiliate people? Temuyina buntu nakamu.
NRM teyina buntu teyina emanyi nedda n'omusajja mutegeera nti mukodo kuba tekimiteriyo NRM gwayogere Kibanzanga mbadde njogerako nange was a minister when the government arrested his brother, real brother biological. Kibanzanga Kibanzanga mu Lukonjo kitegeeza omwana w'omusajja Mumbere kitegeeza omwana omubereberi ba Luganda ono mulangira ne bakwata muganda we abamujjayo mu bail ne babakwata ne bamuzaayo a serving minister. Kibanzanga was dropped from cabinet to humiliate him. The man who has stood up with you nganze nange bwe natuula nabo mange nga bamukubye bamumenya amagulu ambuuza wakimayoki mbasajja abo nefe abaganda tulina phrase tugamba kagere tunda omuganda kasaga nti kagere tunda kitegeeza defeat are not always good negotiators. They can take you to wicked people. When your Muganda is regretting his decision. So do you regret joining NRM? Yes. This is when I killed my political career. Nalisimanyi nti ndisanga nawandika ekitabo kyange inside the palace. If I release it, nti one time twali tugenda London ne baddira mu kamera emu ne bagiteekamu enjaga but what tutwala enjaga ebweru naye olw'ebintu byange byendina ne batuga nti eriyo omukolo mu State House nga temunnalaga London mu kukavalinga mu kutuweereza ku email tuyingira mu State House munda kamera ng'erimu enjaga. I told the security, if this cameraman really knew that he was carrying marijuana, he would have powered marijuana. Tearing it because you have the same machine. 2, we have a pool. Kamera bali bagituteze. Are these human beings? No sang anti president one time yagamba Mirundi Museveni is a humble man. Photographer yamuyita kato. Namuga nti why? Oyo mwali mu kifaananyi nti mwali omukutte n'agikeberamu nakalema n'akubira kabusenga tomuteekamu bangobe. That's why I surrendered their passport. This is not, unless there is a new brand of Balokole, these are not Balokole. I did not see a single Mulokole in the State House. There was only one. Sarabayo Balokole. Unless it is a new brand. When you read my book, inside the Paris, where I was poisoned 5 times, kakati nkugamba. Ojompeko copy. Nti nakasirikira. Nakawandisa mbusungu bw'amaanyi. Nakugamba banku b'emyezi 6. Mawulisi abamuyise Kampala ani amuyise Museveni agabire mutabani we omutwe. A man who devoted and committed worked for you. Is it how you pay me? That's why Lwabogo kimukontinga. Okuva Lwabogo Luyanja tafunangako mirembe has been gone under house arrest 2 times. Atajja kubonabona nnyo. So NRM wajivamu because where you sir? I regret. But have you ever, did you quit? Say I regret the day I joined the Museveni's government. This is when I killed my political career. But as an old man over 63, there are times I wake up and cry. Manga mbuza, wachimayochi. Amagulu gange sigate wagenda wa mukama woyo sali badde mulema bamukubira bwerere. Enchama nsasula ki. Tweya pussy. Kwaje buzze mugonde. Nekaleta te. Genda ko sasiro nga nchimayochi. Sibakuba nemba. The same attitude you were using. Yeri kuona omusajja Kibanzanga. Kibanzanga having been dropped from cabinet, Kibanzanga could not stand in Kasese because of the hatred he generated. If you were serving a minister in Museveni's government, you could negotiate your brother's release. He failed. Kibanzanga migrated to Obundi Buju. Yes. Because their mother is buried there. At one time it was the same kingdom. So the Bamba defeated him. So if this man sits down and commits suicide,
when it comes to the opposition, this is the first thing, the first political institution I've seen that does not give is NRM to support Museveni is punishable. If you support Museveni committedly and dedicatedly, punishable, have been punished. I regret. I wake up at night and cry. They give him money. Has Museveni ever given him money? Ever since for 8 years? Are you going to and take him for? Chikumi Musatu Radio 4 Ensonso nze Adam Kungu program Gwensonga kwetuli mwami Tamale Mirundi tuwuliziganye eddakiika emu yokka yebula okuweera ebbiri n'eddakiika ana mu bufunze bula eddakiika 21 okuweera essaawa 3 ezakawungeezi kunaku olwaliro wengenda okubeera nga nviira wano ku mpewo nkukwasa mwami Morgan message nziraba wano zijja ku 075 ngenda kusoma wano malifu ku bantu naye nga anjagala kujjukiza ali ehoima amanyi omukyala gwe bayita Mebo Aheebwa amusomesa awa primary munoonyezeeko mugamba akubire ku namba 075 075 Mebo Aheebwa Hoima kanzije katono nsome ku katabo ka mwami Tamale Mirundi 1. Cowboy Speciale, now available in affordable pouch packs of 25 grams, 50 grams, 100 grams, and 200 grams at your nearby shop. Cook delicious meals with Cowboy, a product of Bidco Uganda Limited. Maliza zama sasa kapu saa 10 mwezi 5 March au St. Mary's Stadium Ekitende kati jangu bule tiketi za final zama sasa go bakaba Buganda mu bitundu bino wamanga mwabebu wekula muzisange ku maduka ga Airtel gonna obo ku radio sisino mu Bend FM, Hot FM, Tropic FM ati mwabemo okota mugende ku maduka ga Airtel gonna obo ku Total Petrol Stations ati mwabe Kampala musifune ko wino market Boys Total Petrol Station Mandela City Tires Majestic Branch ebulange Mengo amaduka ga Airtel gonna Tiseka Market Nachivubo Total Total na Tete Total Mengo Total na Masuba 1 Total na Masuba 2 Total Chitende na ku National Theatre ati mwabe budu muje kuzisanga ku Total Petrol Station zona na ku Shell Petrol Station masasa kampanya Chitende St. Mary's Stadium na 5 March budwa bingana na buwekula bitegekedwa Twisted Events Limited oro ne biwagirwa obwakabaka bwa Buganda Unite Majestic Brands Centenary Bank Airtel, the smartphone network. Chalenga tonte kuletende Chalenga tonto malamu promotioni Chola macho wangula Kula mguzi chalenga tonto Kibela wansi wakasanikira Muni mwechirabo Wamuni tukutuku chengamba boda boda ZTV Omchene nakawunga Hamasimu Enkofida Zitishati Kula chalenga tonto kusinyiru kumiruoka Weyunge mu malamu chalenga tonto promotioni Amagulu kusubula chalenga tonto Mukube simu 075 Atano musambu 12 Chinana mubiri njidamo 075 Atano musambu 12 Chinana mubiri Wetame mu malamu chalenga tonto promotion Ofuka muwanguzi Endiba Sonsule Radio 4 Sonsule Ronaldo and beaten out to Greenwood who couldn't react abantu bechengera na bingo bundo maya kateleke kasenke chikajo musenka wamuna esanji Radio 4 Ensonsuzi chikume musatu kadoze satu fama ekutusako Sonsule Kukodi ba restaurant and bar Mabiko wanabu investment wakati wa Manchester City ngechaza Manchester United kusawe mune chitundu kunja kusokona kasikikendiba wakati wa Watford ngechaza Arsenal kusawa kubiremu tosubawa wene 7 ndiba ku Radio 4
Sulaimane Abdallah Walusimbe Munakabanga Coach Barakade Ramosi Lechugongo Sulaiman Senior Toswana Kwangula Birabo Omuli T-shirt ya Clubyo Ngane yokulina okunywa Tomoni ebyo bino kusande eno nga mukaga match byabiri mwebiri ngabi waketwa ye mukaka fair and restaurant womuna MTN banabemu mukwagira ompira gwa Uganda. Everywhere you go, MTN. You want to know why Fanta goes really great with snacks? Because just like Fanta, snacking is colorful. You don't need to follow any rules to snack. No glasses or cutlery or even a table. You can snack absolutely anywhere. Snacking is comfy and playful. Snacking is a tasty treat. Just like Fanta. So make snacking colorful and snack with Fanta. Gwensonga Kunsunsuzi. Tusonga nsonga kunsonga. Ne Adam Kungo. Powered by Success Motors. Walk in, drive out. Chikumi musatu ka tonyeza satu Radio 4 ensonsozi nze Adam Kungo dakiika ebula 16 z'okukwera essaawa esatu ez'akawungeezi k'olunaku olwaleero agenda onoonye katasika light okanywe kawungeezi kano mu matundiro gonna kwe bagambye nti Adam Kungo yakusindise gye bali bakuwe katasika light katumyawo akuba ku namba eno si yakusasulira 0800 277 bagende ku mukutu gwa www.partycentral.ug okole order bakulete katasika light nino mukuna Tamale Mirundi media consultant kadde katugoba naye kampisemu katono invisible hand. The invisible hand kawandikibwa mwami Tamale Mirundi mwaka ki yakawandika ngenda kuzomwezi 19 ogw'omusanvu 2012 nga nembalaga nti mbabazi mwali abazanya 2012 tomulaba omukono ogwo nabaga ndi mu gavumenti ya Museveni mulimu omukono ogwewuuba ogumukoleramu ngulaba wano togulaba tandikirewa tandikirawo ku sekandi olabe Museveni kyebamukola mu 2011 ono Hudu akimuzeemu mu Kampala okutawanya aba bodaboda. Hudu you are RDC. An RDC must mobilize. Hudu is a Kazifu was assigned bodaboda. Nothing else. Have you seen him addressing rallies elsewhere? Boda name always okuba. Okay, second is appointment. Yes. bakola Museveni kyebamukoze kati mu Kampala abo bakudu abaminisita babali mu kibuga katusome wano mangu. Guys, second is appointment gwe mutwe. Sensing that Secondly was poised to become vice president, the invisible hand went on the offensive, forgetting that the appointment was intended for the same results to provoke the group into a fight. Politics is like fishing. You steer the water to provoke the fish into a fight. The president threw out a corpse and lured the cannibals out of their holes. As usual, the Mengo group that was baying for Secondly's political blood was the first to raise noise. Their reasoning was that if they created anti-Secondly sentiments, the president would drop him. They also believed that every Muganda who gets a government job must seek their blessing, as if every Muganda is their representative in government. Museveni treats all Baganda in the central government and parliament as their shamba boys. Yes, okay. Buganda. Yes, Mengo, not Museveni, brother. Mengo treats all the Baganda in the central government and parliament as their shamba boys. Okumanyanga propaganda akola. Bakubye nti abazungu ba UNESCO batutta amasiro. Mu Lungereza mubukedde mwekiri. Sinawenkirabye. Kuba kijja kuleeta mayego obuki? Obuzibu. Tebakikubye. Yes, bukedde tennakikubako. It will incite Baganda. Same new vision. Hey, why? Mayega controlling amawulire Museveni cannot. That is the dilemma. No gamba. Fe tujoga ni tuduka abali
the invisible hand in action. What exposes the invisible hand is the Kakoza proposal to amend the constitution to extend the presidential term from 5 to 7 and reinstate the term limits in the constitution. The Kakoza was picked to propose this amendment to make it appear as if it was sponsored by the president. Kakoza had jumped on the amendment and paved the way for the removal of the presidential term limits. Choosing him was intended to give it credibility that it was floated by the president in order to hoodwink NRM MPs. However, the president could not sponsor such a proposal before he had actually taken his oath yet. It was a wise decision. Yes. The same people. It was a wise decision of the invisible hand to give it to Kakoza. If the president did not disown it, it would become his proposal. So within every short time, Kakoza moved from one FM station to the other. Katona gamba nti ayina bakadazi kitwalibwa mu referendum kyekimu 2012. Okay. Wanogamba. Okay. 1. Those behind the proposal wanted to embarrass the president that he is losing grip on the state affairs. That's why there was need to renew his unlimited contract with Ugandans. Yes. 2. Ochiraba kati nti omusajja gambi we must put in place contingent plans for succession. Can you do it? Can you dig a grave for a living person? It was a wrong impression. Invisible hand. Okay. Onogamba. 2. It was a wrong impression that the president fears the vice president because this came from the came before the appointment was made public. It means that although he is vice president, but he's not trusted by the president, that he trusts somebody else. 3. Term limits are imposed by 2 people, a president who fears his successor and any unpopular person who wants to grab power through constitutional means. Now that the president was not behind James Kakoza, the invisible hand was behind him, and Kakoza was paid a heavy political price for this. From the constitution amendments, they intensified walk-to-work crusades. The objectives were mainly 4. 1, demonstrate that Museveni has failed and what is happening in Uganda is similar to the Arab revolutions. Not a plot by the thieves to get rid of the president to protect what they have and to have another chance of looting more. 2, make sure that you invade working places like markets, city center to stop people from working. Consequently, the people will join you to overthrow the government, which cannot protect them. 3, create an impression that the public, that those apprehended in these riots are quickly released, including Dr. Kizza Besigye. A person released from courts cannot be a criminal. The courts normally release freedom fighters. In fact, there is a norm among revolutionary judges that if the president blocks all the avenues through which democratic reforms can be made, the courts must stop those agitating for change. This is why judges... The court must help. Yes. Them. Judges who are linked to the groups make amazing judgments. Dr. Kizza Besigye was granted bail while facing treasonable offenses, but genuine revolutionary judges extend such liberalism
to all members of society, not only to political agitators who undermine stability. Since the criminals quickly regain their freedom, it attracts others to join the riots in large numbers. Mengo organized a fundraising for the Buganda rioters in spite of the destruction they left behind. 4. Take advantage of your stinking wealth to control the media, civil society, as well organized groups. It is not therefore surprising that people who masquerade as religious leaders are deeply involved in those riots. Some of our religious leaders sell sermons to the highest bidder. The prices depend on how abusive the sermon is about the president. 5. Use the media to turn the government into Museveni as an individual. As far as newspapers are concerned, there is no government but Museveni. When they say that Museveni is old, they do not tell us the age difference between him and his ministers in government, especially those who finance them. Lechikazuwe di mwami Tamale. Njagala kufuna ku. Yes, the difference is the invisible people. The invisible hand yali imbabazi. Kakati ate ona mutawanya mukodumi. Ate ine chamukola. Kankuwe ku bantu. Yes. 055 2 ate ffe abategeera bino yatugoba tuli waffe twetulidde kansokensome kubaka bw'abantu wano mangu eddakiika zimpeddeko mwami Morgan Mugabi yasobodde okubeera ng'ayingirawo wano. Kampite mu bufunzo nagambye hello bwana Kungu, thanks for the show. I'm appreciating Mr. Tamale Mirundi Dina Nabweru. Adam Kungu, thanks for the program. Mr. Tamale Mirundi should be very careful with these mafias. They can crush him away. Ambia Kagaba Isaac and my daddy Pastor Bagada Jovan, we are listening from Masindi Bujenje Bikonzi sub-county. Kato Kawesa agambye kansala w'abantu bwayise wano ku Sosolye blockers. Sosolye blockers bwayise Mukalazi Road Uganda buli kimu kivunaanyizibwa ko mukulembeze okutaasa eggwanga nga bannansi tebakyobolebwa ddembe lyabwe. Mwami Kato Kawesa Kungu nambuuza Mr. Tamale Mirundi muhozi gwatembe tasinga ddala n'afuuka president ba mafia bayogerako. Okay, webale nnyo ono Yuyiro Julius onagambye mwami Kungu nze Baseke Dennis mwami Tamalinda katono Baseke Dennis wano Apache district kwendi ku radio 7 mbagoberera ndabira omukuna Tamale Mirundi lwaki Tamale teyesimba kubwa MP kuba musajja mugezi nnyo. Tamale Mirundi yalangira agenda kwesimbawe waabwe. Mwami Kungu nze Baseke Dennis okay webali mwami Baseke onagamba Kungu kwe tuli tugoberera pole kazi wa ndugu pole ndugu. I always hear brother Tamale Mirundi accusing her and some other guys of having a hand in expelling him from State House job. Who is that person? An advisor? Okay, nebirala webali mubiru William Olina Bingo onagambye anze Jafari ndi Apache tugoberera Mirundi mugambe nti n'abalwana olutalo olwabaleta mu buyinza babanja sente zaabwe n'amagulu ga bitundu agume n'ekyo kyalina. Onagamba ye Malcolm president wa National Thinkers Party aganti why is General Museveni scared of letting General Sejusa retire from the UPDF? Is Museveni and the army terrified of the huge influence of Tinyefuza in the country? Or why does Tamale Mirundi believe that a vague party like NRM in this day and age it breaches the constitution, yet all of them took the oath to defend, protect and the party rarely reprimands its errant members who in most cases bring the ruling into sheer disrepute. Is NRM party having any say in the succession debate now to 2026? It's like we are to have a hybrid palace coup. Malcolm Masko, wati wagambo nagamba. Musau Roni tuned in from Chiboga Chiwaguzi. That man Tamale Mirundi is very intelligent. I love him so much. Onagamba webale kuwereza nze timu bavandimwe kirevu cha mwamba emubende Tamale tumwagala nnyo atutangaze bye tutamanyi oba tangaza bye tutamanyi. Onagamba Kungu thanks for the program. I'm Hassan in the United States of Chigezi Masindi. Ambuza mwami Tamale Mirundi basegirinya banavaayo mu makomera oba greetings to the dove. Ononagamba Kungu thanks for the program. We are listening in from Hoima.
akungu webale kuweereza nze promoter Kenneth Musasize Kanyanya Bahai Road Kwendi Ntumbudde. Bwana Kungu, do you know that NRM is like a seed coat on a maize seed? Because they said that NRM is full of national resistance movement, but it is not. It is not. It does not mean that NRM is in. Okay, maybe Prince Andrew from Masindi webale. Nagamba kungu kwetu litukuwuliriza ne maama mwebale nnyo kubanga mutuwuliriza bano bali eyo bagoberera bali bukuya bagoberera enteekateeka eno njagala kubebaza mwebale nnyo taata wange ne mama wange mugoberera mwebale nnyo onagambye Tamale Mirundi ajje mu FDC Kano Besigye amwagala nnyo nze Katongole Peter Elias Kamocha ono Julius Ekitegura Ntumbudde webale nnyo ambassador abakiga agambye kwali agoberera enteekateeka yonna webale ndugu okubanga naawe ogoberera Levi Eyaru agambye zaake yeetaaga kugolola Tumba namuganza yakwatibwa yatwalibwa mu kakiiko ke kamu lwaki wekituuka ku zaake mukayana ono n'agamba kungu tukugoberera webale nnyo okubeera nga otuweereza bulungi kwetuli tutumbudde akayanzi nyanzi bwagamba owamazima Lubuka Andrew agambye Haji Kungu kwetuli our teacher is so philosophical sometimes we get lost but otherwise tunyumirwa nnyo program eno owamazima bwagambye Vanna Kaseke Emma Mwanje hello Kungu I'm listening in from Gayaza thanks for the show thanks ndugu okubangoberera Bruno Maxwell Entebbe ogambye Kungu thanks for the show I salute Honorable Tamale Mirundi for the good important points we are all tuned in from Entebbe and we are listening onagambye omulonkato Henry Enamasuba mu kikajjo Mr. Kungu tugambire ku mwami Tamale nti tugoberera webale nnyo mulongo kato Paul Sinabulya oli Kenya ogambye ku oli ogoberera webale jambo Kungu omukuna ayongere okugamba batuvire ku zaake mu biru Ben Ebulenga bwatyo bwakugambye Bush Katende ogambye omusomesa asomesa class ejjudde Tamale Mirundi forever mwami Bush Katende bwatyo bwagambye n'abalala kadde nyinza obutasukka wano kadde onagambye Tamale Mirundi obwo obutambi abujjawa kyeneebuuza bannange anyway salute him he's a senior analyst okay so ample babiri ku simu wano 075 2 mufunze ddala nnyo hello sebo oba nyabo hello omukulu mufunze nnyo babali kuwuliriza obagasa olembo nga bulijjo ndi nabweru yes obi nina ekibuuzo kyembuuza mu Tamale Mirundi obufunze ddala sebo obutambi obuddawo obw'ekyama era kyemusaba abukwekere ddala kuba abamafiya singa banagwa ku butambi obwo bw'omusajja wa mazima oyo kigadde omugagga Saulembo ndi nabweru wano webale nnyo omugagga Saulembo sebo kubangobera sebo gwasembayo hello sembayo sebo tuve wano okay sebo gwasenjeyo mugana wange oyogera ne Sam Kasanga Sam esebo oba tuboleza bulungi mukulu sebo mbufunze mwami Sam omukulu yemade mubuuza ono mukulu Saka yali aladis Saka aladis webusoga yadawa ndimbaza Shaka Swaka ali musemugonde ali mu Yeso kati mwekamba buulire nze what I've told you kiri kimu nti zaake abazanya instead of concentrating on the disciplining of Zake is raising issues of human rights. You are falling into their trap. Zake, whatever happens out of the committee, is he going to get out of parliament? Can anybody remove him of parliament because he has abused the speaker? Kakati kitegeezaaki. You are giving Zake a platform and you are telling the outside world that you are busy violating human rights. Even a member of parliament cannot be safe in developed countries, highly developed countries. Okay. A leader is abused. How many times have they abused Museveni? So many times. Does he kill people? Yeah. That's what I said. How many times have they abused Muhoozi? Does he become mad now? No. So therefore, bino byonna bye bakola nti baakizuula nti n'omulamuzi asiba lawyer law society n'etafaayo mwe babakwatidde ku human rights nga bwe baakoze Russia. Abazungu bakutega ekitimba
n'okiyingira Uganda bagenda discreditinga nti abalamuzi abamu okimanyi. Where do you find a chief justice who is heavily protected? Omujjawa nze Adam Kungu nkubuulira ojjawa chief justice ayina kabanga lye 10 who is chasing him. Tukomye wano Kikutegeeza naye atya katulebe naye bambula kalisika teyafuna mulimu. Some judges cannot get salaries mu banka. Where are you going? Because you sacked us who know. For us, we know how these Europeans and Americans operate. Lure you into a trap. Nimwatugoba ne tugenda. Tunadamu batuze mwakume. Ubadde owuliriza program Gwensonga wano ku 103.3 Radio 4.